Turkish Dative Case. A, E. Yönelme durumu. Yönelme hâli. Discover the beauty of the Turkish language. Learn with passion. Grow with knowledge. Turkish Language Academy. Learn Turkish with us. 1. What is the dative case in Turkish? The dative case in Turkish shows the direction towards something, someone, the recipient of an action, or the target or goal of an action. It is formed by adding a, e to the end of a noun or pronoun. In English, it often corresponds to, towards, into, sometimes for. Examples. Okula gidiyorum. I am going to school. Sana söylüyorum. I am telling you. 2. Formation rule. Vowel harmony. The choice between a and e depends on the last vowel of the word. If the last vowel is a, u, o, u, add a. Examples: araba, arabaya, to the car. Okul, okula, to the school. Kapı, kapıya, to the door. Note, if the word ends with a vowel, we add ye before the suffix. E, I, ö, ü, add e. Examples: ev, eve, to the house. Şehir, şehire, to the city. Köy, köye, to the village. 3. Consonant softening with dative case. When a word ends with pay, che, te, ke, the consonant may soften before a vowel suffix. Examples: kitap, book. Kitap plus a equals kitaba. Kitaba bakıyorum. I am looking at the book. Ağaç, tree. Ağaç plus a equals ağaca. Ağaca su veriyorum. I am giving water to the tree. Çocuk, child. Çocuk plus a equals çocuğa. Çocuğa yardım ediyorum. I am helping the child. 4. Main uses of dative case. A. Direction. Going towards a place. Used with movement verbs. Gitmek, to go. Gelmek, to come. Dönmek, to return. Taşınmak, to move. Examples: İstanbul'a gidiyorum. I am going to Istanbul. Eve geliyorum. I am coming home. Türkiye'ye taşındım. I moved to Turkey. B. Recipient of an action. To someone. The person receiving something takes the dative. Examples: Ali'ye mesaj gönderdim. I sent a message to Ali. Anneme çiçek aldım. I bought flowers for my mother. Sana bir soru soracağım. I will ask you a question. C. The target of an action. Some verbs naturally require dative. Examples: bakmak, to look at. Bana bak, look at me. Yardım etmek, to help. Arkadaşıma yardım ettim. I helped my friend. İnanmak, to believe. Sana inanıyorum. I believe you. Güvenmek, to trust. Ona güveniyorum. I trust him or her. D. Age. Turkish uses dative for age. Pattern. Person plus yaşında olmak. Or person plus yaşına girmek. Examples: Ben 30 yaşındayım. I am 30 years old. O 20 yaşına girdi. He or she turned 20. E. Time. When an action begins. Dative can show a starting point. Examples: Saat 5'e kadar çalışıyorum. I work until 5 o'clock.
Sabaha kadar bekledim. I waited until morning. 5. Dative with pronouns. To me, bana. To you, sana. To him, her, ona. To us, bize. To you, plural or formal, size. To them, onlara. Examples. Bana yardım et. Help me. Sana teşekkür ederim. Thank you. Onlara söyledim. I told them. 6. Dative with possessive forms. The dative suffix comes after possessive suffixes. Examples. Benim evim, my house. Evim plus evime. Evime gidiyorum. I am going to my house. Annem, my mother. Annem plus anneme. Anneme telefon ettim. I called my mother. 7. Difference between accusative and dative. Accusative, I, u, equals direct object. Kitabı okuyorum. I am reading the book. Book is the thing affected. Dative, a, equals direction or receiver. Kitaba bakıyorum. I am looking at the book. Book is the target. 8. Common verbs used with dative. Gitmek, go. Okula gidiyorum. Gelmek, come. Eve geliyorum. Bakmak, look. Bana bak. Yardım etmek, help. Bana yardım et. İnanmak, believe. Sana inanıyorum. Güvenmek, trust. Ona güveniyorum. Başlamak, start. Derse başladım. Cevap vermek, answer. Soruma cevap verdi. Teşekkür etmek, thank. Sana teşekkür ederim.